Eh bien c'est parti. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le live sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ça faisait un petit moment que je devais lancer le live et voilà, je l'avais pas fait. J'avais dit qu'il y aurait un peu de repos entre deux et puis j'ai voulu le stream plusieurs fois mais à chaque fois il y avait voilà, j'avais pas le temps ou j'avais moins l'envie, donc bref, voilà. Donc on va pouvoir enfin lancer l'aventure MGS3. Euh, et donc on va appuyer direct. Bon, le truc de Konami, on s'en fout. Oh putain, faut les accepter comme ça. Oh là là. Allez, si tu veux, voilà. Allez, c'est parti. Donc MGS3, évidemment, on avait fait MGS1 et MGS2 sur la chaîne, et là on va faire MGS3 aujourd'hui, qui est un jeu culte avec une intro absolument légendaire, donc qu'on va écouter. On va faire une première partie, je pense, un peu plus courte que d'habitude, 1 heure et demie, entre 1 heure et 2 heures, je pense. Euh, Choix du jeu, version nord-américaine, version européenne. Non, version européenne. Hein. La version japonaise, de toute façon, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas, je l'ai, on l'a, hein, mais je l'ai pas téléchargé. Donc voilà. Et je vous laisse avec cette intro absolument légendaire. Ah, attendez, pourquoi y a pas le... Ah non, c'est pas encore maintenant, je crois. C'est peut-être pas encore maintenant, c'est peut-être après le préambule. Ah oui, c'est vrai, peut-être, oui. Le sang, oui, la première personne, vue première personne. Mode caméra, vue troisième personne. Caméra au bas, sous-titres, oui, cinématique temporelle plein écran. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ah, je les aime tous. On va mettre jamais MGS1. On va se mettre en très facile. Non. Non, on va se mettre en... On va se mettre en normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Donc déjà on a les sous-titres normalement, donc ça c'est très bien. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Je trouve que sur les visages il y avait eu un gros progrès entre le 2 et le 3. Hein. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen
supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Metal Gear Solid Snake Eater sur le casque. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Fameux Hideo Kojima partout. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky, this isn't a training. Donc MGS3 qui est chronologiquement pas le premier, enfin pas le troisième Metal Gear Solid, hein, c'est même l'inverse, About 2 years ago, c'est la base tout simplement. a certain Soviet Voilà. scientist requested asylum in the West Quand vous avez through one of la our mods. HD collection, fallait faire His name is Nikolai MGS3 puis Stepanovich MGS Sokolov. Peace Walker puis MGS2 He's par head of exemple. the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Et vous allez voir que ça va avoir un impact aussi sur le gameplay. The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962. Le jeu bénéficie d'une mise en scène assez poussée également et assez longue aussi. Et là on voit des vraies images d'histoire, ça fallait le faire à l'époque. Hein. Les gens jouent aux jeux vidéo pour s'amuser généralement, pas pour ce genre de choses. Bon, moi ça me dérange pas personnellement. Moi j'ai toujours dit l'histoire, il faut qu'il y ait une histoire dans un jeu. Quand le jeu s'y prête. Mais j'en ai marre, à chaque fois qu'on parle toujours du gameplay, donc ça excuse des histoires de merde juste parce que le gameplay est bon. Non, ça marche pas comme ça. Pour moi, il faut avoir un juste milieu entre une bonne histoire et un bon gameplay. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba.
and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. On revient à une phase de gameplay. Enfin, phase de gameplay, phase du jeu quoi, plutôt. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. La jungle qui va avoir une importance aussi, hein. On va y croiser
croiser des trucs que j'aime pas trop, à savoir des alligators. Et là, on a tout perdu, notre sac à dos. Mais il arrive à faire une entrée légendaire même avec ça. Donc là on joue Snake, ou plutôt Naked Snake, qui n'est pas le Snake que vous avez connu dans MGS 1 et MGS 2. C'est Naked Snake, c'est Big Boss tout simplement. Sauf qu'il n'a pas encore son appellation Big Boss à ce moment-là. Mais c'est bien lui. Donc ça pouvait porter confusion à l'époque. Hein. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Il y a des You've serpents eaten aussi one d'ailleurs. before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. On le voit, hein, il regarde en mode ouais, je le vois d'ici. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Donc j'ai pas mal retenu les cinématiques et tout, mais je vous avoue que j'ai quand même oublié des choses. Et du coup, je pense qu'en termes de gameplay, on va quand même galérer. Ah non, ça, je crois que j'ai eu une notif. Bon. Alors. Il y a une grenouille là. J'aurais bien voulu la buter. Bon. Alors, oui.
Élément important, c'est vrai que j'ai pas pensé. Attendez. Ah, on voit. Ouais, putain. Ce qu'il faudrait, c'est. Pour la caméra, faudrait que la caméra, je vais la descendre d'un cran. Attendez. Option de la caméra, déplacer l'affichage. Voilà. C'est pas très agréable, mais je vais la placer ici pour une raison simple, c'est qu'en haut, vous voyez qu'il y a les éclats. Enfin, la tenue, c'est éclat kaki. On voit le camo, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez là, je suis invisible à 60% par exemple. Enfin, je suis camouflé à 60%. Et je veux savoir mon pourcentage, quoi. Donc, parce que oui, vous avez un... Comment dire? Vous avez un... Oh là là. Vous avez des camouflages qui vous serviront plus tard dans le jeu. Des c'est médicaments. Ok. Ah oui, c'est la pilule de mort simulée. Elle va servir après. Alors, je vous avoue, je me souviens plus dans le contexte, mais elle va servir, ça croyez-moi, je vous le dis. Donc, on va récupérer le sac. Normalement, il est là, je crois. Il est pas là, le sac? Oh, si, il est là. Je suis con. Merde. Quand on regarde bien, c'est un peu l'ancêtre de l'Octocamo, hein, MGS3 sur ce truc-là. Par contre... Oh non, c'est bon, c'était triangle, ok. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the Et je vais survival vous viewer, parler d'un autre choose truc, c'est ça weapon que je from voulais the vous dire. backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. Donc oui, After you've been out in the field for a on va while, attendre your qu'ils stamina finissent de will start to blablater. drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as Il y a smoothly. vraiment un intérêt en fait Keep an avec les eye on your tenues, vous stamina allez so avoir you des don't run camos et out. tout qui To vont recover bouffer votre lost endurance et stamina, ça you je can savais hunt pas for et à un moment local j'avais fait le jeu, je flora and comprenais pas fauna. pourquoi je perdais toute You mon can endurance use either your sans arrêt tranquilizer gun or et your ça on y knife reviendra dart. après. My only Pas weapon is a aujourd'hui Mark pour le coup 22 parce que Hush Puppy à moins que je tranquilizer rush gun. le jeu comme un fou furieux That's et right. que je crève It's been jamais, fitted with its own ce sera suppressor. impossible. However, the suppressor will deteriorate Ah every oui time c'est you vrai, le fire. silencieux se Once détériore, its putain. durability reaches zero, the noise suppression Oh là effect will là, be j'avais gone. oublié ça. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you J'avais go. oublié que le I silencieux have to find my own weapons and equipment. il se Whose bousillait crazy comme par idea hasard. was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who?
I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means Encore une nothing fois, il y on aura the beaucoup de battlefield. refs au niveau des After a films. week, Si vous no connaissez one pas does mal de it. films de l'époque, What's des your vieux films name? et tout, il y aura Jane beaucoup Doe. de refs. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording Normalement, your j'aurais pas mission besoin de data. me souvenir de Whenever you want tout to save, ce send a blabla. message Enfin, over the reserved save frequency. normalement, la fréquence sera, 140.96. So sera, Sadie lets me record my mission data. sera That's right. It also mémorisé. records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's Et- right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Hmm. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter. La musique est vraiment But you're bien. not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. Patriot. It means devoting yourself to your country. Le I délire follow des the patriotes qui president va to the top énormément brass. I'm revenir ready et qui to sera die également for them présent if dans MGS4 necessary. qu'on fera en live The si president and the ça top arrive dans brass un won't volume be 2. there forever. Ça Once their malheureusement je terms peux are pas up, vous dire, même others s'il y will take a their de place. très I fortes follow chances the que will ça of arrive the dans un leader, volume 2. no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times.
People's On a joué values change over time, 1 minute, je and so pense, do the sur une leaders of a demi-heure de country. live. So there's no such thing as an enemy in Ça blablate absolute beaucoup. terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary bouger la unit that the caméra, boss hein. put together during World Avec War le stick II de was droit, a on peut snake, bouger sur the Snake. Cobra unit, On peut même a zoomer. group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? Voilà, le close I've been in quarter Green combat. Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this Si on is sait a pas que c'est une mission stealth furtive, mission. je sais pas ce que c'est. Hein. Putain. Bon. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Donc voilà, donc l'important. Donc pourquoi j'ai décalé ma caméra aussi. Donc c'était pour voir le pourcentage d'infiltration. Mais c'est aussi. Alors. Enfin, du coup c'est un peu contradictoire, mais il n'y a plus de radar. Parce que comme on est voilà, dans les années beaucoup plus lointaines, mais pas lointaines dans le futur, mais lointaines dans le passé. Comment comment Et du coup, on n'a pas de radar. Donc c'est-à-dire que il y avait à l'époque un gros problème sur Metal Gear Solid, c'est qu'on avait la version de base où on avait une vue très au-dessus à la MGS premier du nom, et du coup on avait zéro visu, on était obligé de passer sa vie à regarder en vue subjective, donc en vue à la première personne, ce qui était globalement relou. Alors moi j'ai eu la chance de pas connaître cette version puisque j'ai fait la version subsistant, ouais c'est ça, substance pour MGS2. Euh, Comment euh, MGS2, donc la version substance, et subsistance pour MGS3, avec une vue, donc comme on a là, un peu trois quarts arrière, où on voit vraiment autour, on peut regarder un peu les ennemis arriver, et on n'est pas obligé de passer en vue subjective sans arrêt, parce que bon, honnêtement, ça bousille un peu l'intérêt. Je veux dire, imaginez si vous devez regarder tout le temps, passer de vue du haut à la vue subjective. Oh, comment euh, ce serait ce serait vraiment ce serait vraiment chiant quoi, voilà, tout simplement. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez la vue elle est comme ça tout le temps, et pour voir si un ennemi, vu que vous avez zéro radar, vous devez vous mettre en vue comme ça tout le temps et regarder. Et après vous voyez, vous revérifiez, vous voyez, vous revérifiez. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc heureusement on a cette vue là où on peut vraiment le voir nos ennemis nos ennemis comment nos ennemis tout simplement au loin. Donc c'est parti.
Bon, je vous le dis, hein, je me souviens plus tout. Hein. Je sais juste qu'il y a des crocos pas loin et on peut les endormir. Fort heureusement. Attendez, j'ai des messages en même temps. Voilà. Donc désolé d'ailleurs, la dernière fois j'avais coupé, rappelez-vous, pour MGS2, j'avais pas mis la caméra, j'ai mis à toute fin, j'avais mal aux yeux, et du coup j'ai pas trop envie de faire ça tout le temps, là, tout le temps en train de faire ça tous les 2 secondes. Euh, donc voilà. Hop. Du coup, euh, on est parti. Donc oui, j'avais oublié que le silencieux il suffisait, putain, on en a 4 si je dis pas de conneries. Vous voyez là, que là je suis camouflé à 80%, ce qui est pas mal, hein. Va falloir c'est que je trouve à bouffer aussi. Et dans toute cette forêt ça va être compliqué. Bon, je vous cache pas qu'on va certainement bien plus galérer que les 2 premiers. Déjà que les 2 premiers on avait pas mal galéré. Alors, les crocos. Comme j'ai expliqué, moi je les endors. Voilà, je déteste les crocos. Enfin, les alligators, hein, vous avez compris. Je sais plus si on peut les buter. Je sais plus. Bon, attendez, on va sauvegarder. Parce que je sens qu'on va fail. Ouais, je sens qu'on va fail. Je sais plus si on peut shooter les crocos. Enfin, il me semble qu'on peut les buter, mais dès le début avec le cut, j'ai un gros doute. Comme j'ai dit, moi je veux pas. J'aime pas tout ce qui est bestiole et saloperie là. Donc les alligators, à mon avis, It's about on va this vite s'en monster called débarrasser. Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Bon, toujours, hein, quand vous Dr. sauvegardez, vous Serizawa avez cette develops a new petite, type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, comment dire, obliterating everything in its path. cette petite It was originally a anecdote de Japanese film ou movie, de choses but comme they ça. made Il y a an toujours un American petit version dialogue. too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Donc 2024, c'est le 70e anniversaire. You sure Donc know l'année a lot about prochaine. movies. I don't Si suppose on you're en the croit movie là, watching type, are you? si on en Not croit ce qui a really. été dit. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different Je regarde en même temps perspective sur when le you get in PC the parce que zone. j'ai toujours des That's trucs the de magic of Avira et movies. tout là, ça c'est No chiant. kidding. Well, I guess Donc my j'ai pris une basement solus has quand même au distraction. cas où à côté de moi. That's Je the pars du spirit, principe que le Snake. jeu je l'ai Have fait a sans little solus à fun. l'époque. Quand même le droit d'avoir un backseat, hein, je m'en fous un peu de prendre de voilà. J'ai le droit d'avoir une solus quoi, je l'ai déjà fait, le jeu c'est pas comme si je l'ai jamais fait. Merde. Putain, il se réveille vite, c'est con.
Ah, je vous avoue que je me souvenais plus qu'ils se réveillaient aussi vite, ces connards. On a le serpent là. Je crois qu'on peut se faire attaquer aussi par ces saloperies de serpents. Bon, je vous cache pas qu'une fois qu'on aura passé cette phase là, bon il y en aura toujours un petit peu, mais cette phase de serpent, de machin, ça m'arrangera parce que j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas cette phase là quoi. Même si elle est très logique, hein, c'est de la survie une fois de plus, j'ai pas de souci avec ça, c'est bien conçu. Même GS3 est incroyable de toute façon. Mais je le retiens pas pour ce genre de phase, je le retiens pour son histoire qui est absolument magistrale. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage qu'on that peut blends changer in aussi le with your visage, ouais. surroundings will help you conceal yourself more effectively. Alors il y avait un truc intéressant, c'est pour le camouflage, c'est-à-dire que... Comment si sur la version console de salon, quand vous appuyez sur une touche pour le... Vous êtes tout le temps obligé de passer votre temps dans les menus pour changer de camo. Alors que si vous jouez à la version 3DS du jeu, vous avez juste à appuyer sur l'écran et ça change de camo. Donc ça c'est un des avantages de la version 3DS, on avait beaucoup de temps en moins à passer. C'était beaucoup moins chiant que de passer par la version console, où vous devez appuyer sur Star et toujours modifier à chaque fois. Après, moi j'ai pas fait la version 3DS, voilà. Je rapporte ce que j'avais entendu à propos de cette version, tout simplement. Donc là on a des gardes qui sont dans le coin. Ouais. Elle est là. On n'a pas de points rouges non plus, hein, comme vous avez pu constater. En même temps, vu l'époque, c'est pas étonnant. C'est quoi ça? Insecte CD? Je n'ai pas trop fait gaffe à ce que c'était, mais enfin passons. Alors j'ai fouillé dans les environnements, je me souviens plus trop s'il y a des trucs ou pas. Ah oui, bah du coup on va peut-être changer le camo. Ah oui, on a le... Voilà, oh oui, si vous mettez camo forêt, vous voyez, regardez. Là on a -5 si je mets un autre truc. Le masque de Raiden. Putain. Il me semble que c'est Raiden, hein, si je dis pas de merde. Enfin, il y a un peu la gueule à Raiden. Je dis peut-être de la merde, mais putain, il me fait penser à Raiden. Bon, bref. Feuille ou... Ouais, feuille, c'est bien. Voilà. Et là, vous voyez, dans le sac à dos, par exemple, vous avez tout votre inventaire. Et là, vous avez, voilà, de la nourriture. Et il faut manger pour savoir si vous avez besoin, enfin savoir le goût ou des choses comme ça, et ça peut altérer certaines choses dans votre gameplay. Peut-être qu'est-ce que c'est moche, putain.
Et aussi, si vous traînez trop, c'est-à-dire que si vous ramassez ça, comme j'ai fait là, le serpent, des choses comme ça, vous pouvez aussi avoir la... On peut pas le soulever Ah voilà. Hop là. Nickel. Oui, donc ce que je disais, c'est que si vous avez... Oh putain, nickel. Je pense pas qu'il y aura plus de 2 fois. Donc oui, si vous récupérez des... Voilà, butez des animaux, des choses comme ça, et que vous avez leur bouffe tout simplement, mais que vous la consommez pas rapidement, elle peut être périmée. Voilà. Elle peut être dégueulasse, parce que vous avez trop traîné pour la manger. Oh putain, regarde juste là. Merde. Merde, putain, j'avais pas vu. Oh, il est tellement bien caché. Merde. Non. Putain, le con. Oh, le con. C'est bon, normalement, vous avez eu le premier bruit de l'alerte. Oh là là, le carnage. Oh putain, par contre, ça me saoule. J'ai toujours trouvé ça chiant dans MGS quand vous faites tirer dessus. Buter son pote, je crois. Viens là, enculé. Putain, mais viens là. Bon. Point positif, c'est que normalement, je vais récupérer des trucs sur eux. Putain, ils sont tellement bien camouflés, quoi. J'allais dire, je vais les buter, mais vous savez quoi, on va essayer de buter... Enfin, on va essayer de buter personne. Non. Le temps qu'on peut, on va essayer de shooter personne. Voilà. Au bout d'un moment, si on n'a pas le choix, on les butera. Ce qui est bien, c'est qu'on fait le plein d'équipements. Bon, évidemment, vous avez compris, hein, si ça part en rouge, c'est qu'on a les munitions qui sont pleines. Alors, je sais plus s'il faut aller par là ou de l'autre côté. Je suis con, on revient au même endroit. Je vous avoue que j'ai pas tellement... Enfin, j'ai pas tellement hâte que le remake d'MGS3 sorte pour une raison simple, c'est que comme on le fait maintenant, j'ai pas envie de me rebouffer le jeu dans 3 mois, quoi, vous voyez, donc... S'il sort l'année prochaine, il sortira l'année prochaine de toute façon. Enfin, l'année prochaine. L'année prochaine ou dans 2 ans, je veux dire, il sortira pas cette année, quoi. Voilà. Ouais, c'est beaucoup trop tard. Ça me dérangera moins que s'il sortait là dans quelques jours, par exemple. Donc, vous voyez, on a toujours la vue.
avec un nid de frelons. Il est content, Snake, et vous allez voir pourquoi il est content. Parce que avec le nid de frelons, on va pouvoir se faciliter. Alors, est-ce que c'est bien ce truc-là? Non. Ce qui me semblait, c'est pas ça. Ah, un kérotan! Ça, faut les récupérer. On va le faire après. Faut juste que je repère le nid de frelon où il est. Putain merde, je le vois plus. On tirait sur le kérotan. I hear something. Putain, je me souviens plus. What's wrong? HQ respond. Merde, j'ai plus de... Plus de silencieux. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Atteindre un index d'au moins 90%. Ok, c'était le seul trophée que j'ai vu. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Du coup, on a foiré par rapport au nid de frelon. What's wrong? Voilà, c'est bon. Normalement, ça suffira pour l'endormir. Voilà. Cimère pour les munes. Putain, du coup j'ai raté pour le nid de frelon, fait chier. J'ai dit que je buterais personne, mais limite j'ai envie de... J'ai dit que je vais buter personne, et j'ai réussi à foutre le mec par-dessus le pont. Parce qu'en fait j'ai percuté son cadavre, enfin son corps, avec son pote que j'ai endormi. Non mais là c'est magnifique. Sérieux, c'est magnifique. Oh putain, c'est triangle pour remonter. Oh putain, allez, celle-là les goldés, celle-là faut qu'on la share. Hein. Oh putain, quel tocard. Hein. Ah non, mais là c'est goldé complet là. Oh putain. En plus, vous voyez le pont comme il est pas stable du tout. Vous voyez là, si je le lâche, limite il va tomber en fait. On entend je l'entends sur ma gauche. J'entends sur ma gauche. Ah,
Oh, il y a un truc là. Comment on fait pour accéder? Ah, faut descendre. On va descendre en contrebas là. J'avais pas vu ça. Alors, ces champignons, je sais plus si sont comestibles ou pas. Merde. Voilà. Là, on a bien joué. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. J'ai encore une mémoire pas trop mal sur certains trucs. Alors après, le tout c'est de savoir si ceux-là sont comestibles ou pas. C'est des champignons qui ne le sont pas. Dois-je vous le rappeler? Alors, je regarde pas assez dans les arbres parce que des fois il doit y avoir des denrées. Et vous voyez que ma jauge d'endurance elle baisse, c'est parce que j'ai faim. Tout simplement. On va pas s'occuper de ça tout de suite. D'ailleurs, faisons un petit tour dans la nourriture, voir le python. Voilà, nid de frelon, pas encore mangé. Oh bah, on va peut-être éviter de bouffer ça. J'ai peur en fait en mangeant ça que je sois malade. Donc on verra après. Vous voyez, il y a quand même un aspect un peu de survie qui est plus ou moins poussé. On n'est pas dans l'extrême non plus, mais faut pas faire trop le con quoi. Hein. Il me semble qu'il y a encore des rations d'ailleurs de mémoire. Hein. Si Snake, ma mémoire do est you bonne. know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on Combien her from d'heures de underwater. live? Une heure, on a une I heure. thought my On n'a heart was pas going to fait stop. beaucoup, hein. On n'a pas quasiment I pas mean, of joué. course, the 3D effects in It Came Quasiment from pas Outer joué, on est à Space une heure were de a live. lot more intense, but It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? how rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fish man? You started it. Pavé tactile pour quitter. Oh putain. Et là vous voyez, regardez, l'endurance elle descend très vite et en plus elle va descendre encore plus vite si vous mangez pas. Donc d'où l'intérêt de jamais trop garder son endurance basse. Tenir en observation la première personne et viser avec elle a touché à l'un, basculer. Ok, donc il y a le silencieux, il y a tout pour le XM1. Le XM16E1 si vous préférez, enfin bref on s'en fout. Voilà, on a récupéré donc le XM1 et pourquoi il apparaît pas là? What? Attendez, pourquoi on l'a pas là? Ah oui c'est vrai. Oui voilà, faut passer là, putain oui. Oh là là, oui. Voilà. Je sais plus si ça a une incidence sur la vitesse. Bon bref, il était pas équipé. Donc là on va se barrer gentiment d'ici.
va repartir avec le MK22. Bon, la chasse au kérotan, je vous avoue qu'on va pas la faire. Hein. Je pense qu'on arrêtera après le générique. Ça fait très court comme live, mais s'il y a une grosse cinématique, je sais pas. Parce que je sais que ça va être coupé normalement du générique. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. Je pense que ce serait une bonne idée de couper juste après. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Bon, on a eu un gros fail pour l'instant. 2 fails même, on peut dire, avec le... Avec le nid de frelon que j'ai chié dans la colle. On peut le dire. Vous voyez, hein, quand vous n'avez pas de radar, c'est quand même bien chiant. Hein. D'où l'importance de garder son silencieux. En plus, ils avancent tellement lentement, on les entend pas. Voilà. On va les foutre dans les feuillages au cas où. Bon, là-dessus, ils sont assez généreux par contre au niveau des bastos parce que les balles, voilà, c'est quand même, ils sont quand même pas, c'est pas des connards là-dessus. Je vais faire le tour aussi. On a un silencieux pour le XM1 aussi. Quand on sera à la moitié de l'endurance. Vous savez quoi, on va bouffer le serpent maintenant. Ah bah, excellente récupération de l'endurance, voilà, nickel. Manger n'importe quel serpent, c'était le trophée que je viens d'obtenir. Oui, je veux sauvegarder, madame. Mademoiselle. Hop. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? On n'a pas déjà entendu ça? You told me already. Ah. So this astronomer sees a Le jeu repère qu'on avait déjà entendu parler de ça. Right? And the aliens Ils me start disent pas normal que ça se replacing répète déjà. Quoi. clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then.
You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. J'aime bien le... Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. Ce que j'aime bien avec It'll work Snake, the c'est same que way. enfin, dans MGS, quand vous regardez bien, No, really. on va en parler And après. someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Ce que j'aime bien avec MGS, c'est quand vous jouez Snake dans MGS 1, Raiden dans le 2, Boss dans le Big Boss dans le 3, un Naked Snake pour l'instant, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu le cliché un peu comme certains, comme des footballeurs par exemple, ou bon, malheureusement pour les footballeurs ça se vérifie parfois, ou des mecs qui jouent qu'à un seul jeu, des trucs ça, c'est genre je vise, je tire, genre gneu, je connais rien à part ce que je fais. Voilà, c'est-à-dire que je suis footballeur, je connais rien à part jouer au foot, etc. etc. Les mecs ils savent pas. Et t'as l'impression que c'est toujours des espèces de grosses brutes sans cervelle, quoi. Alors que vous devez jouer de manière hyper intelligente. Et alors je viens d'avoir l'exemple de la brute sans cervelle, puisque... C'est bon, il avait même pas vu son pote qui était là. Et on va devoir faire gaffe au niveau du silencieux. J'ai repéré un truc derrière le muret. Putain, ouais, c'est chaud de les voir, hein. C'est un truc de fou quand même, hein. Nobody here. On va aller en haut d'abord avant de descendre. Who's that? Pire move. This is HQ. Control here. Putain. J'ai fait exprès d'enlever le silencieux. Par contre, vraiment là. Ah ouais, parce que là, mec, le nombre de balles que tu te bouffes, c'est aberrant. Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you alright? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still. See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Huh? It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat and get some rest. You hear me? Do you hear me? I hear you.
falloir que je fasse gaffe au niveau de Patrol here. des gardes. The enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Putain, on va être dans la merde. Après ils sont en hauteur donc ça va au niveau de la visibilité. Limite j'hésite à les buter. Pour maintenant, hein, j'ai envie de vous dire. On n'est plus à ça près. Je pense qu'il y a quelqu'un à ma droite. Who's that? Merde, putain. Il va tirer. HQ respond. Oh là là, c'est la galère, c'est la catastrophe. Là. Putain, c'est pas possible. C'est la merde là. C'est la merde. J'ai pas le choix là. Ça me fait chier mais j'ai pas le choix. Là on est dans la merde absolue. Là on a fail incomplet. Oh, putain. Mais non, mais pourquoi? Oh là là, on est dans la merde. On n'a pas de carton en plus. Oh là là, on est mort, on meurt. Ah bah oui là. Bon, d'un côté, est-ce que ce serait pas mieux de crever hein, là, parce que là... Snake? Oh my god. Snake! Fallait s'y attendre. Bon allez, c'est pas grave, au moins on va reprendre au propre. Parce que ça me faisait chier de faire de la merde. Attendez, je regarde un truc. Hop. Putain, c'était sûr hein, ça. Bon allez, on va refaire ça au propre. The enemy's here. Quoi? Comment ça il a vu que j'étais là lui?
Bizarre. Hein. Bon, bref. Intérêt à faire gaffe. C'est ça le bruit. Je me demandais c'était quoi, mais c'est le serpent en fait qui passait dans les feuilles. Voilà, j'ai déjà endormi 3 gardes, donc c'est pas trop mal. Bon, il y en a plus, hein, faut que je fasse gaffe. En fait, cette zone elle est assez traître parce que regardez, c'est assez grand. On voit vraiment dans la profondeur au fond. Y a... On pourrait se dire ouais c'est minuscule, il doit y avoir 2 gardes qui se battent en duel. En fin de compte, tu te rends compte que non, c'est plus fourni que ça. On va y aller en sneaky pour récupérer le matos en haut. Et regarde. Je pense que c'est lui qui m'avait repéré. Il y en a un là-bas. Juste là, putain. Merde, je suis tombé. C'est pas évident avec toute la végétation de viser proprement. On va save vite fait parce que là j'ai quand même... Je sauvegarde déjà pas mal. Hein. On est mal parti sur le nombre de saves encore. Surtout qu'on est qu'au début. On pourrait assimiler ce début de phase au tanker. Un peu de MGS 2. Même si c'est un peu moins long, je pense. Quoique ça blablate quand même beaucoup. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage.
Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day. Ah. D'ailleurs, généralement, quand les denrées sont périmées, autant les balancer de l'inventaire, hein, parce que si c'est pour être malade, ça sert à rien. On peut pas s'accroupir et avancer, vous voyez, comme dans MGS5, vous pouvez vous accroupir et avancer. Et ça, c'était vraiment énorme. Première rencontre. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you Oui, out hein, 2 on years peut ago. toujours zoomer. C'est la preuve qu'on est en temps réel sur les cinématiques. Quoi. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile On va Crisis faire 2 sa years ago, connaissance, Khrushchev has been rassurez-vous. pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then,
the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Vulcan from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Vulcan will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. En mode mets-toi derrière au lieu de rester là. Freeze! So this is the legendary boss. Ça vous rappelle rien, ça? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Eh oui, au slot. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Finito. Toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi, et toi aussi. Ah, il l'aime, hein, son haut slot, hein, Kojima.
Elle est culte, mais elle me fait marrer en même temps, quoi, la scène. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ah, tu sens qu'il kiffe les cinématiques et les films et compagnie, ce mec. Hein. Tu le sens, mais à des kilomètres, quoi. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Ça vient de là, le fameux You're Pretty... Enfin, ça vient de là, non. Parce que ça a été fait avant. Mais il a recasé cette phrase-là dans celui-ci, comme ça on a l'impression que ça devient de là, le You're Pretty Good, alors que de base, bah, c'était dans les précédents jeux, évidemment. Mais on voit la genèse un peu, du coup, vu que le 3 se passe avant les autres, du fameux You're Pretty Good avec le signe avec les doigts, quoi. Major, do you read me? I read you. D'ailleurs, on va créer un paradoxe Snake, you temporel alright? dans quelques Run instants. into a few snags. Vous allez These guys were comprendre. after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A Gru colonel? Part of an internal On Soviet va voir un power trophée struggle, normalement. according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Hop.
Ah putain, il y a la lampe qui s'est déconnectée, super. Alors, on va sauvegarder avant de faire le paradoxe temporel quand même. Bon, ça va You wanna niquer la save? stat, mais tant pis. Hold on a sec. On va refaire un fichier de sauvegarde d'ailleurs pour pas... Snake, have you seen Earth versus the Spider? Comment? Nope. It's Pour ne about this pas... spider that suddenly mutates into a giant monster. They bring it into the city Pour in a ne state of pas... hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place. So why did the Au cas où il y spider aurait une turn perte de evil? save, tout I told simplement. you, it suddenly mutated. Yeah, right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then what is important? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. La lampe qui se met toujours en déco, ça m'énerve. Bon, bref. Vous allez voir qu'on va créer un paradoxe temporel maintenant. Donc là, on a tous ces guignols là du GRU. Je pense qu'ils vont rien laisser comme truc. Et là, vous allez voir, vous voyez qu'il là, il y a Ocelot. Donc Ocelot, on est d'accord que... J'ai mis une fléchette, il dort. On est d'accord que Ocelot dans MGS, c'est-à-dire que si vous... C'est une des bases de tout ce qui va se passer par la suite. Sauf que si on le tue maintenant, on n'aura plus ce problème-là. Et moi, je vous propose qu'on fasse ça. Et vous allez voir que... Ça... Attendez, mais what? Voilà. Problème résolu, série terminée, c'est le nom du trophée. Créer le paradoxe temporel d'Ocelot. You can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Donc ça m'a fait plutôt marrer. Parce que du coup, en gros, bah, ça serait trop simple, le jeu serait fini quoi. Donc voilà le petit coup du paradoxe temporel qui m'a bien fait rire. Donc là on pourra revenir sur nos pas. Pour aller retrouver Sokolov. Et normalement après ça il y a encore un passage épique. Mais ensuite il y aura certainement le générique d'intro, il me semble, on s'arrêtera là et on aura fait les... entre les 1h et 2h de stream comme prévu. On est plus près des 2h que des 1h30 d'ailleurs. On les a déjà dépassés. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And
And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it. Comprenez, hein, époque de la guerre froide, d'où aussi le fait qu'il n'y ait pas de radar, parce que c'est trop avancé pour l'époque. Là on était en 64 pour MGS, donc presque aux années 70. Donc vous comprenez bien que il n'y a pas de... Il n'y a pas tout l'attirail technologique qu'on a dans le MGS 1 et MGS 2. Et MGS 4 également, qui se passe bien après. Qui conclut la saga d'ailleurs. Le 5 n'est qu'un épisode qui se passe avant aussi. The boss. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. Là je pense qu'on va pas pouvoir aller le récupérer tout de suite, hein. Le petit Sokolov là. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. J'avais oublié ça. J'avais oublié sa voix, putain. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? On avait un truc assez réaliste jusque là, et là on part en couille au niveau des personnages, mais c'est Metal Gear, hein. Fallait s'attendre à du surnaturel évidemment. Et derrière, là il nous balance tout, hein. On a tout le monde. Voilà. Voici Volgin. Ah, what a joyful scene. Colonel Volgin. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No.
This one is still just a child, too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. La trahison de The Boss. Bon, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le fait est qu'elle nous a balancé comme une merde par-dessus le pont. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment.
Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Fracture, faux agrafe et pansement, désinfectant et un nécessaire pour les points de suture. On va revoir ça normalement sur écrit. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. J'ai trouvé ça assez énorme parce que la première fois que j'ai vu ça, cet aspect de survie un peu, je trouvais ça juste incroyable quoi. Donc là normalement on n'a rien de tout ça, c'est pas la peine. Donc dit désinfectant. Voilà. Le styptique pour blessures et coupures par balle. La telle pour... Ah oui non, oui voilà c'est comme ça. Ah merde putain, du coup je me suis trompé. Désinfectant. Voilà. Éléphant à pansement. C'est où? Voilà. Voilà, là il faut la telle. Là il faut un pansement. Des points de suture, voilà. Là il faut la désinfecter. Mettre un pansement. Il faut recoudre normalement. Je sais plus s'il faut cramer... Non c'est le styptique. Voilà. Et là aussi. Et là, bah, l'os fracturé, il faut la telle. Pansement. Désinfectant. Pansement. Styptique. Voilà. Ah il a morflé hein. Et vous avez vu qu'on a les médocs aussi en cas d'intoxication, de choses comme ça. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
déjà préparé la miniature pour YouTube. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne Ephysios, sauf problème de droit d'auteur. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! J'essaie de me rappeler les miniatures de la taille. 280 par 700, ok. J'avais mis 760, je m'étais trompé. Voilà. Bon, vous la voyez que Volgin, ça a un gogol, hein, voilà. Est-ce que c'est si étonnant? Je ne pense pas. Et on va sauvegarder. Et là je vous laisse avec l'intro légendaire. Vu qu'on arrive sur la fin. Combien de continues 1. Enfin en vrai 2 parce que j'ai fait volontairement un truc au début donc il m'a fait un game over. Mais sinon 1. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Là, je vous laisse avec cette intro. Je vais me taire pendant l'intro. Si je me trompe pas, c'est 2.
a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light. Give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Putain, bordel, mais c'est un trou. It's the way I lie to you. I'm still in a dream. Snake Eater. C'est digne d'un James Bond tout simplement. Il n'y a pas d'autres termes. Tiens, est-ce que t'es sur la play, Hello, ou pas? Ou est-ce que tu peux pas venir, je sais pas. Snake Eater. Tout simplement magnifique. Bon, dès la prochaine phase jouable, on s'arrêtera là. Currently flying over the Arctic Ocean. Altitude Ok, 30,000 ça marche. feet. Bah vas-y, si tu veux, on peut faire un jeu. Arriving at the designated drone launch point. Sans le, je vais arrêter Drone oil pressure and Metal Gear. voltage are nominal. Je vais me faire à manger aussi, je pense, je vais voir. Supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground Ouais, during the virtuous ouais, carrément. So instead, we'll be using one of our J'ai regardé pour les braquages de PID3, c'est apparemment c'est des redites des braquages qu'on a eu dans le 1 ou 2. J'ai l'impression de voir la maison là avec toutes les drogues et tout le bordel. Enfin, on en reparlera. Ah ouais, la match de Payday elle est déjà dispo, ouais. Elle est sortie il y a 2 jours, je crois. Bah, quand je te l'ai dit là. Le moment où je te l'ai dit, je crois que c'était la veille ou le jour même. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Fameux cigare. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to Ah ouais? No. Something even bigger. Bah le bot il m'a même pas prévenu donc c'est qu'il a strike le truc direct, ouais. Unexpected call. President Johnson. Faut voir y'a qui? Peut-être y'a Chab, on peut demander à Chab pour en faire un à 3. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a Je vais lui demander. that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on Attends, je termine la sauvegarde. Depending on your response, I may be left with Je no termine choice la but to order the military to la maximum alert cinématique. and unleash Armageddon. With the help of your predecessor. Ah bah Chab il a invité dans la Vogue donc c'est bon on pourra en faire un je pense. Il y en a 2 hein, de toute façon. Ouais bah je vais voir si je mange en même temps ou pas. Comme ça au moins on pourra tous démarrer en même temps.
I should have contacted you myself. Did you know Je me souvenais plus que ça blablatait à ce point. to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? Donc là, vous avez compris, hein. Ils se dédouanent de toute responsabilité de ce bordel. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. Mon PC qui rame, c'est aberrant. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Allez! Putain, le PC, yes, quoi. Preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice.
Bon, MGS3 part dans des extrémités, évidemment. Hein. Vous vous doutez bien que Kojima, il a pas encore fait le truc... son truc comme ça, là, va vite. Hein. Le mec, il s'est perdu dans sa chronologie lui-même, donc bon, ça veut tout dire. Insiders. There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Quand tu veux remettre la phase jouable, putain. Et on se retrouve tout simplement où on était au tout début, voilà. Rebelote. On se retrouve au même endroit. C'est très bien. Sauf que là on est en pleine nuit, hein, comme vous avez pu voir. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? Oh putain, la grande évasion, je pense direct au jeu pourri sur la PS2. Le film est culte, hein, mais alors le jeu est dégueulasse. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan. Le jeu est catastrophique. 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero. Major Zero it is.
We'll start over from square Qu'on one. va recroiser, hein. From Qu'on va square recroiser zero. à un My moment. frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. La même fréquence And there's que one more la person dernière on your fois, support évidemment. team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. On a Sigint. beaucoup de codecs Got dès le it. départ. Hein. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being Beaucoup held de- in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. J'ai toujours kiffé ce You've been truc. equipped with a 45 for this Lali mission. Lulelo. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Voilà. On va pouvoir sauvegarder à nouveau. Alors, tac, tac. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages. Oh, t'as and dû tears, me so voir I couldn't tout do nu. anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. On va faire la double save comme convenu. Okay, good luck, Snake. Thanks. You want to save? Hold on a sec. Voilà. Chin up. I'll be in touch. Donc voilà.
Je voulais remercier les gens qui sont venus avant sur la chaîne et aussi pour les derniers follow de la chaîne Twitch voilà, qui ont été faits en live. Enfin, il y en a eu un, mais voilà, c'était Letty qui avait follow, donc merci pour le follow. C'est la moindre des choses, voilà. Vu que quand je peux pas remercier en direct parce qu'il y a eu des follow entre temps, bah, j'essaie de voir c'est qui a follow et de remercier. Donc voilà, c'était la première partie de Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 3, pardon, la première partie, voilà. Snake Eater. Vous retrouverez le live, donc si, encore une fois, il n'y a pas de problème avec les droits d'auteur, sur la chaîne Ephysios Replay, vous pouvez retrouver tous les liens euh, pour, pour blablater, voilà, pour me retrouver sur les divers réseaux sociaux, sur ce lien ici, sur le Linktree, voilà, sur le Bacons avec Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube et TikTok et tout le bazar, hein, voilà. Donc on se retrouve, j'espère assez rapidement. Je vais voir pour voilà, vu que là j'ai repris Metal Gear Solid 3, je vais essayer d'être plus régulier pour le live, hein. Il y a eu une pause entre MGS2 et MGS3 qui était un peu plus longue, mais voilà, je vais essayer de ne pas faire de aussi longue pause pour vous faire la suite du jeu parce que sinon c'est pas très intéressant. Puis moi ça me permettra de passer à autre chose aussi, de pas faire trop traîner. Je voulais faire la saga Star Wars, Lego Star Wars, la saga Skywalker en live, et finalement j'ai fait dans mon coin. Voilà, j'ai fait un épisode par soir. Bon, il y a un soir où j'en ai fait 3-4. Mais c'était un très très bon jeu que je peux recommander. Franchement, il est vraiment bien avec l'humour, Lego, tout ça. Mais bon, là, on s'éloigne du live Metal Gear. Mais voilà, c'était pour prévenir. Donc, il n'y aura pas de Star Wars, Lego Star Wars en live. Je réfléchis à ce que je pourrais vous faire en stream là prochainement. Je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop à part les jeux basiques, les jeux multi quoi. Vu que même Over, j'y touche plus, hein. Je ne joue plus à Overwatch pour le moment. Donc voilà. Et ben sur ce, on se dit à la prochaine. Amusez-vous bien et puis bah passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la rediffusion. Et merci encore une fois aux gens qui sont venus sur le live aujourd'hui et les gens qui ont follow. Et on se dit bah à la prochaine. Salut salut.